Sasa kwa sababu hakuna maadili na kila mtu anawaza tu lini nitakuwa na gari, lini nitakuwa na nyumba 5, lini nitapata pesa za kusomesha watoto kwenye international schools. And broad-based middle-income economy by 2025. Distinguished guests, ladies and gentlemen, our government is committed to promoting investment. And we have witnessed yesterday and today signature for deals for around 1 billion euro. I think this is a very remarkable result for this event. Now it is time to invest. It is time to seriously consider working this country for a number of reasons. That this initiative will support 100 million euros of new investment by blue economy companies, including fishing, tourism, and marine transport. And the new initiative will also unlock more than 170 million euros of new investment by businesses led and managed by women. Allow me to thank the European Union through the European Commission for supporting this initiative. The chairman of the opposition party, CHADEMA, Freeman Mbowe, has commended the police force for conducting responsibilities professionally in safeguarding citizens and their assets, but called for more efforts in fighting against criminals and ensuring equal justice is given to the people. The chairman of CHADEMA made the statement at a public meeting held at Kizuite area in Sumbawanga Municipal in Ruku region. Our police are here harmlessly without any weapon, and nobody has been harassed. We want a peaceful country. May our police officers continue with such good morals of protecting people's rights and not otherwise. Your region has abundant sources of water. How come it is called a poor region? We want to change the system. It is the middleman who enjoys your sweat. We are here to give voice to your grievances. The police force in Gator region has arrested Joyce Julius and Juma Charles, allegedly for killing a 70-year-old woman, Butamo Igonzela, a resident of Bunegezi of Ihanamila ward, after accusing her of using witchcraft to kill their infant. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linamshikilia Joyce Julius na Juma Charles ambao ni mke na mume kwa tuhuma za kumuua Butamo Igonzelo, bibi wa miaka 70. Police force in Geita region has put Joyce Julius and Juma Charles, husband and wife, in custody in connection with murder of Butamo Igonzelo, a 70-year-old lady, following death of their children a week ago. Allegedly, the old lady was cut by a sharp object on her neck, causing excessive bleeding, leading to her death. The police force has arrested the suspects and took the body of Butamo to Geita Referral Hospital. Hao ni wengi sasa hivi waganga ambao wanafanya hivyo, wanapiga ramli na kudanganya kwamba labda mama yako ndiye mchawi. Right now, there are many witch doctors that gives false information and connects people with witchcraft activities, leading communities filled with rivalry between family members and neighbors. What is needed is awareness of implications of such acts. The President of the United Republic of Tanzania, Samia Suluhu Hassan, has announced that new appointments whereby Nehemia Mchechu has been appointed as the Registrar of Treasury. More on the story. Prior to the changes, Nehemia Mchechu was the Director General of the National Housing Corporation, and he replaces Mgonya Benedict, who will be assigned other duties. President Samia has also appointed Hamad Abdallah as the Director General of the National Housing Corporation. Prior to the appointment, Hamad Abdallah was the Managing Director of Jimco Africa Limited,
while Musa Mohamed Makame has been appointed as the Managing Director of Tanzania Petroleum Development Corporation TPDC. Prior the appointment, Mr. Makame was a member of the Board of Directors of TPDC. He replaces Dr. James Mataragio, who has been assigned other duties. Various companies participating in the 24th Oil and Gas and Construction Expo taking place in Dar es Salaam have said that local companies should use the event that closes on Saturday to learn on new technologies that will increase productivity in the sectors. Wito wangu ni kwamba watuamini kwamba kwanza tuna uwezo kama Tanzania, lakini pili vifaa vingi wanavyovihitaji vipo hapa Tanzania. Inaondolea kuchelewesha miradi, lakini hata kwa bei wanayoipata ni sawa tu na bei ni bei nzuri ambazo zinawezesha kutekeleza miradi yao kwa kutumia bei ndogo, kwa fedha ndogo, lakini pia wanaweza hata kufanya kazi zao kwa uharaka zaidi, na hata wataalamu wa kutengeneza hiyo mitambo wapo hapa Tanzania. The World Health Organization WHO has handed over 15 ultrasound machines to Kigoma region to help reduce infant and maternal deaths. WHO Resident Representative Dr. Zabulon Yoti said the organization will continue to support Tanzania with other equipment as well as vehicles in order to improve transport services at health centers in peripheral areas. Kwa ajili ya huduma za mama mjamzito na mtoto, hicho ni kipaumbele, lakini pia jamii nzima ambayo itahitaji huduma za ultrasound. Ultrasound machine will be used as part of giving out maternal health services and other medical treatments in the community. The device will help pregnant women to be aware of children's developments. In case of any emergencies, they'll be detected early. We have supported, as mentioned by previous speakers, the KTV from the start, and is therefore especially happy to be part of this handing over ceremony. The ultrasound machines and training will provide better care for healthcare professionals, mothers and babies, and help to save lives of all mothers and their babies. I would also mention that Norway was, as we have said, a long-term partner for the KTP and the UN as one. Baada ya ongezeko la vifo vya mama na mtoto katika mkoa wa Kigoma, tuliamua kuandaa mpango wa dharura kwa maana ya contingency plan wa kunusuru hali hii, kwa sababu ni hali ambayo hata sisi ilituumiza vichwa muda mrefu. Kuona kwa nia njema kabisa ya kuongeza idadi ya watu kupata watoto ambao ni taifa la kesho, lakini watu wanaishia kufa na badala yake. And that, ladies and gentlemen, is the end of the national news. We'll take a short break and return for international news. Welcome back, and now international news. Starting off in Kenya, President William Ruto has launched the construction project of Taifa Gas at Dongo Kundu area in Mombasa County by assuring the Tanzanian investor that his investments will be safeguarded. On his part, the owner of Taifa Gas, Rostam Aziz, said that the time has come for investors from the two countries to remove mistrust and instead strengthen cooperation for the benefit of both countries. The launch of Taifa Gas project is a historic milestone on our journey to achieving self-sufficiency in clean, green energy, which is a critical component of our commitment to deliver rapid socio-economic transformation through clean, green growth. Our electric power grid is 92% green, and we are committed to turning it into 100% green by 2030. It is our intention to ensure that Kenyan households also embrace clean, modern cooking in order to complete our green growth agenda, protect the health and well-being of Kenyans, and conserve our forests. It is a fact
that many Kenyan families bear the burden of respiratory allergies. It's the largest Tanzania investment in Kenya since the collapse of East African Community in 1977. Together with the investment in this terminal, with its distribution and marketing throughout the country, when all is said and done, will have invested close to $200 million. This is designed to build on Kenya's determination to deliver clean cooking energy for all households by 2030. Your Excellency, the use of LPG for cooking is vital for improving the health and productivity of Kenya's population. Now, in Ukraine, President Volodymyr Zelensky has awarded medals to members of his country's military at a ceremony in Kiev on the anniversary of Russia's invasion. Family members of the soldiers who had been killed accepted the awards on their behalf. Meanwhile, the U.S. has announced a new $2 billion military aid of long-term security assistance for Ukraine on the first anniversary of Russia's invasion and new sanctions against Russia and its allies. And moving on to another story, the 43rd Ordinary Meeting of the Council of Ministers from the member countries of the East African Community, among other agendas, discussed Somalia's joining of the community. Other agendas included consideration of various reports such as the implementation of previous decisions of the Council, Customs and Trade, as well as other EAC organs, namely the East African Legislative Assembly and East African Court of Justice. Kuna mambo mengi tumeweza kuhudhuria yenye ataweza saidia nchi zetu, lakini kuna mambo yenye anahusika na mambo ya kazi kwa watu wetu, na tunaendelea kujadiliana kwa hiyo mambo. And that marks the end of the international news. We'll take a short break and return for business news. Glad to have you back, and now business news. Tanzania Fertilizer Company, TFC, has said it will implement strategies aimed at addressing the problem of fertilizer shortage in the next planting season, which include registering and verifying all agents in order to control illegal selling of subsidized fertilizer. Nikwambie tu mfumo huu wa mbolea wa serikali ni mfumo ambao unaratibiwa na TFRA. Kwa hiyo kila kitu kiko wazi. This government system is monitored by TFRA. Everything is transparent. Probably there are some unfaithful agro-dealers that have been using this opportunity badly, although in many cases they have been caught. My call to all agro-dealers is not dare this government subsidy system. Entrepreneurs have been urged to visit other countries and take part in various exhibitions in order to learn new business skills that will help them become competitive in the African free trade market. African government to the African Union to see how they can start putting concrete policies such that these policies could facilitate the implementation of the African SMEs when it comes to financing, when it comes to tax system, when it comes to the bureaucracy, etc., etc. So it's important that, for example, African countries, they start putting in policies on crowdfunding. We talk about crowdfunding, which is one of the innovative means of young people to raise funds. But how many countries have crowdfunding policies? These are the kind of initiatives that we want to engage government to implement in various countries. So hao watu watatu wataweza kupelekwa safari. In set 2, the 3 people will get free trip, meals and accommodation. Let us get ready. This initiative will accelerate the summit to come to Tanzania next year.
Leaders of savings and credit societies in the country have been warned that legal action, I beg your pardon, will be taken against those who are found to misuse their positions in accessing big loans and fail to repay them on time. There are directors that have took over 50 million shillings and have not returned a penny. We shall begin giving out penalties. This forum has a variety of topics that will help different leaders of cooperatives to work diligently and with cooperation on issues of ICT. Ladies and gentlemen, that is the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. Ruvu Shooting Football Club is in danger of early relegation to Championship after a 1-0 defeat to Kagera Sugar today. The only goal of the game in which Ruvu were the hosts was scored by Hamis Kiza in the 19th minute. Ruvu remain last in the Premier League standings, having acquired only 17 points in 24 games. And moving on, the Boxers Union Chair Javed Kaseba has called on boxers, especially kickboxers, to use the Fay Heroes competition that takes place tomorrow to hype the sport and attract sponsors. Wapi tulikosea na kwa nini kickboxing ilipotea? Kwa sasa hivi washikilie, waweze kuweka nidhamu, waweze kuweka upendo, waweze kuweka ushirikamano, lakini waonyeshe kipaji katika hali ya juu ili watu wengine waweze kuwatamani na kuwakubali, waweze kuweza kuendelea mashindano mengi zaidi na zaidi kadri siku zinavyoenda. Football fans in the country have joined hands in wishing Simba and Yanga well in their international games this weekend. Kesho tuna uhakika kuchukua pointi 3 Uganda. Tunarudi hapa tunachukua tena pointi 3, tunamsubiria Oloya. Tunachukua 3 tunakuwa na 9. Tunamsubiria Casablanca. Tukaenda kule tukipata draw basi mchezo umekwisha. Sisi tuna uhakika kushika nafasi ya pili. Uhakika huo upo. All the best of luck to Simba and Yanga in their games on the weekends. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania.
first time. Good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's being dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Away first time. Good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's being dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Tunaposhinda mnatushangilia. Sisi ni timu moja. Nyie mkitushangilia, sisi tukicheza pamoja, sisi ni washindi. Na sasa tunahitaji kuwania kombe kubwa sana kwa ajili ya Tanzania. Mnyama mashuhuri Simba yuko hatarini. Anatishiwa na ujangili, migogoro na binadamu, pamoja na kupoteza makazi yake halisi. Tunaweza kumpoteza mnyama huyu wa muhimu, sio kwa timu yetu tu, bali kwa taifa zima. Simba anachangia uchumi wetu, anatunza mazingira yetu, na ni sehemu kubwa ya utamaduni wetu. Tusaidie kumwokoa mnyama huyu muhimu. Pamoja tunaweza. Tutembelee hifadhi zetu ili kulinda wanyama wetu, uchumi wetu na urithi wetu. Ujumbe huu unaletwa kwenu na World Aid kwa kushirikiana na ITV. Kaa vizuri, vuta kiti, ongeza sauti ya redio yako. Muda umewadia. Tukitokea sasa ni masaa mawili na Club 101. Club 101 Maunyama Certified. Habari za usiku watazamaji wetu wa ITV, habari za usiku msikilizaji wa Radio 1, habari za usiku msikilizaji wa Capital Radio. Karibu katika kipindi cha malumbano wa hoja ambapo tunapata wasaa mtazamaji na msikilizaji kuweka mada mezani, na tunapata muda wa kuweza kujadiliana na wageni wetu ambao tumewalika hapa Mikocheni jijini Dar es Salaam. Kipindi hiki ni mubashara kabisa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, pia vile vile watupata kupitia ITV YouTube Tanzania, ITV Facebook Tanzania. Watupata kwa uzuri kabisa Radio 1 na Capital Radio. Na mada ambayo tumeweka siku ya leo mtazamaji na msikilizaji ni mada inayosema kwamba mauaji ya kikatili kuendelea kuibuka katika jamii. Je, nini kifanyike kukomesha unyama huu? Mauaji ya kikatili kuendelea kuibuka katika jamii. Je, nini kifanyike kukomesha unyama huu? Hii ndio mada ambayo tumeweka siku ya leo. Tutapata wasaa kuweza kujadili na wageni wetu hapa Mikocheni jijini Dar es Salaam, lakini pia vile baadaye tutatoa nafasi mtazamaji, kupa nafasi wewe kuweza kupiga simu popote pale ulipo, lakini tutapata nafasi pia kuweza kuchangia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ambayo nimekutajia hapo awali, ambayo inakwenda mubashara hivi sasa. Mwenyekiti wa mjadala huu mpaka tamati ya kipindi, Juma Kapalatu, na kusihi mtazamaji tuwe sote hadi mwisho. Na malumbano ya hoja huwa inawachokoza mada wanapata nafasi ya kuketi katika meza kuu. Na siku leo tumebahatika kuwa na Fernand Ilungu. Huyu ni mwanasaikolojia. Bwana Ilungu, karibu sana. Tunaye Bi Maria Chale, huyu ni mtetezi wa haki za wanawake na watoto. Karibu sana Bi Maria. Tunaye Emmanuel Ukashu, huyu ni wakili na ni mwanasheria. Karibu sana wakili. Tunaye Bwana Ali Oza, huyu ni mwanajamii lakini mwakilishi wa kundi la wananchi. Lakini tunaye wana malumbano wengine ambao wako hapa Mikocheni, baadaye nao watapata nafasi ya kuweza kujadiliana nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki cha malumbano ya hoja. Bila kupoteza wakati, nianze na Bi Maria Chale. Huyu ni mtetezi wa haki za wanawake na watoto. Mada yetu tunasema kwamba mauaji ya kikatili kuendelea kuibuka katika jamii. Je, nini kifanyike kukomesha unyama huu? Tumeshuhudia siku za hivi karibuni mauaji yameendelea kujitokeza katika maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Sio mkoa mmoja, mikoa mingi sana. Na mauaji haya yanakuwa yanahusisha pia vile vile wanafamilia kwa familia, lakini wakati mwingine ndugu kwa ndugu, na au hatujui sababu yake nini, lakini kwa tathmini yenu mnaona nini kinachangia mauaji haya kuendelea kujitokeza mara kwa mara na kutia hofu na mashaka kwa jamii? Ya labda ni waze tofauti na nyinyi kidogo. Si kwamba yanaibuka sasa hivi karibuni. Mauaji yalikuwepo tokea kabla, ila kitu kinachofanyika sasa hivi ni kwamba yanaripotiwa. Na nini kifanyike? Kilichosababisha haya mauaji yaanze kuripotiwa ni kwamba watu wamepata hamasa,
wamepata ujasiri wa kuweza kuibuka na kutoa hizo taarifa za ukatili pale zinapofanyika. Na hili halijaja kimiujiza tu, bali serikali imefanya kazi yake kwa kutumia kwa mfano madawati ya jinsia yaliyoanzishwa na kutoa vipindi mbalimbali, elimu mbalimbali kwa jamii, lakini pia iko mikono ya pili ambayo sisi kama wakina Malia ndio tupo humo ndani, mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yanatetea haki za watu au haki hasa za wanawake na watoto. Kwa mfano nikisemea mimi mwenyewe kama nilivyosema, kwa hiyo hawa wamekuwa wakipita na wakitoa elimu kwa jamii, kuwaelimisha juu ya madhara ya ukatili, lakini nini wapi wakalipoti ukatili unapotokea na hatua gani zifanyike kumlinda yule mtu ambaye aliyefanyiwa ukatili, lakini pia ambaye ametoa taarifa alindweje. Lakini kitu kinachoonekana kwa sasa ni kwamba bado kazi haijatosha. Haijatosha kwa nini? Kwa sababu kama unavyoona jiografia ya nchi yetu ilivyo, nchi ni kubwa, na ukisema kwamba haya mashirika yataweza kupita huko na kupenetrate mpaka kule chini kabisa, ni kitu ambacho kitachukua muda mrefu. Sasa labda kitu ambacho tunachohitaji kuendelea kukifanya, ninachokiona mimi au ninachokiona kama mwanamke na ambaye ninasikia uchungu kwa mateso haya yanayopata hasa wanawake wenzangu, kwa sababu asilimia kubwa ni wanawake na watoto, ni kwamba basi vyombo vya habari viendelee kulibeba hili swala na kulishusha mpaka kule chini kwenye zile redio za kijamii kule chini. Kwa sababu tumeona, huwezi kuniambia mimi Maria niende kwa bibi yangu kule na Mabengo nikafika kwa urahisi. Nitakwambia nauli, pesa na nini. Lakini wewe kama ITV kwa mfano, malumbano ya hoja sasa hivi ninavyoongea, kama shangazi yangu kule anaungwa, ananiona Maria anaongea juu ya swala la nini? La kupinga ukatili huu unaofanyika na unaoendelea kwa wanawake na kwa watoto na kwa watu wote kwa ujumla. So, vyombo vya habari vina uwezo mkubwa wa kusaidia sisi ambao tunaendelea kupigia kelele swala la kupinga ukatili huu unaoendelea na mauaji haya yanayoendelea, kufikisha elimu kwa jamii kule chini. Sawa, tunashukuru sana. Twende kwa wakili Emmanuel, unasemaje kuhusiana na swala zima la mauaji haya ya kikatili kuendelea na unyama huu? Sheria zinaonekana vipi? Sheria ni ndogo, uelewa haupo, jamii yetu inakwenda wapi? Kwanza katika historia ya nchi yetu kwenye sheria, ukiangalia kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, ibara ya 13 ibara ndogo ya 6 E na F imeainisha kwamba haitakuwa ni kosa kwa mtu yoyote kutweza, kunyanyasa, kumfanyia ukatili mwanadamu mwenzake kwa mujibu wa sheria za nchi yetu na kwa mujibu wa katiba. Lakini vile vile ukiangalia pia kwenye kanuni zetu za adhabu, sheria yetu ya kanuni ya adhabu sura ya 16 kifungu namba 225 kinaandika kwamba unapokuwa umemfanyia mtu yoyote labda madhara au umemfanyia ukatili au tunaita ni assault au grievous assault kwa lugha ya kitaalamu, ni kwamba adhabu yake ni kifungo cha miaka 7 bila fine.